வெல்கம் டு அவர் சேனல் மாணவன் ஆசிரியர். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் மிட் டர்ம் டெஸ்ட் 2023 சயின்ஸுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் 4 மார்க் 7 மார்க் கொஷின் பேங்க் தான் பார்க்க போகிறோம். அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காத மாணவன் ஆசிரியர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன்ல வச்சிங்கன்னா உடனுக்குடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் காமன் செகண்ட் மிட் டர்ம் டெஸ்ட்டுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் 4 மார்க் 7 மார்க் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்டர்ஸை வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ சாப்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸில் 5, 6, கெமிஸ்ட்ரியில் 10, 11, பயாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90, 20, 21. ஸோ இந்த சாப்டர்ஸை கவர் பண்ணி தான் உங்களுக்கான செகண்ட் மிட் டர்ம் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் செகண்ட் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் என்னென்ன 2 மார்க்கு 3 மார்க்கு 7 மார்க் படிக்கணும்னு சொல்லி 1 by 1 பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி தமிழுக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டோம், நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் கேட்டிருக்கீங்க, அடுத்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் வந்து இப்போ பார்த்துக்கோங்க, சயின்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்த செகண்ட் மிட் டர்ம்க்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸில் 7 லெசன் வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஓவராலாக சயின்ஸை வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி. அப்போ ஃபஸ்ட்டு 2 மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் வை டஸ் த சவுண்ட் ட்ராவல் ஃபாஸ்டர் ஆன் த ரெய்னி டே தென் த ஆன் ட்ரை டே. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவ் இஸ் எத்தனோயிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர்டு ஃப்ரம் எத்தனால் கிவ் த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன். ஹவு கேன் யூ டிட்டர்மைன் த ஏஜ் ஆஃப் த ஃபாசில். மென்ஷன் 2 causes which is the Doppler effect of sound. What is a study of fossil called? Next one, which organism is considered to be fossil bird? How is a cancer cell different from a normal cell? Give the difference between natural and artificial radioactivity. What is chemical equilibrium? What are the characters? Why archaeopteryx considered to be connecting link? Difference between somatic gene therapy, germline gene therapy. Define Doppler effect. Give any 2 importance of fossils. Mention the 2 causes to which in there no Doppler effect in sound. What is nuclear reactor? Define ethnobotany. Organic farming is a better than green revolution. Give the reason. Difference between reversible and irreversible reaction. Define genetic engineering. How is ethanoic acid prepared from ethanol? What are the various routes of by which in transmission of human immunodeficiency virus? What is astrobiology? Write the ethnobotany importance. Expand radar. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பக்கத்தில் sonar. What are the contributing factors for obesity? What are the agents of soil erosion? Define pH, potential hydrogen ions. Define radioactivity. What is TFM? ரொம்ப ரொம்ப important. Totally fatty matter. What is mutation? What is echo? Calculate the energy released when for kg of radioactivity substance undergo the nuclear fissions in reaction. The given velocity of light c equal to 3 into 10 power 8 ms minus 1. ஸோ கம்பல்சரியில் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு 2 மார்க் அப்படின்னா 4 மார்க்கில் கேட்கலாம். அடுத்து பார்த்தோன்னா how can you determine the age of fossil fuels? State whether true or false. The golden rice is a hybrid. An in vitro fertilization means for the fertilization does not inside the body. Select the pupa polyunsaturated fatty acid good from the given list. Skin chicken, beef, அதே மாதிரி sunflower oil, egg, nuts, fatty fish, butter. True or false கேட்டிருக்காங்க. Increased the blood glucose level in called glucosuria. In vitro fertilization means for the fertilization does not inside the body. Mention the disease caused by tobacco smoke. Calculate the pH for 1.0 into 10 power minus 5 molar solution by HCl. If the pH of solution is a 4.5, what is the pH? Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா name the type of stem cells. How are the stem cells are useful regenerative process. Compulsory பார்த்தீங்கன்னா a sound wave has a frequency for 400 Hz and speed of the 800 ms minus 1 the medium. The find the wavelength of sound wave. The lemon juice has a pH 2. What is the concentrations of H plus ions? Filling the blanks. Blood cancer is called insulin resistant is a condition as is diabetics mellitus. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா write the correct or wrong
correct it. Alcohol consumption increase for the amount of fat, the blood and for the lead to the heart attack. அடுத்து write the methods of plant breeding, difference between mutation and variation, what is atavism, give the example, define the living fossil, what is biogenesis, the endangered wings of the QV is acquired the characters, why is he acquired in characters. 4 mark question, give the difference between natural and artificial radioactivity. ஸோ 4 மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருக்கிறது எதுவும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ரைட் த நேம் ஆஃப் ஃபாலோயிங் H2HO அதேமாதிரி CH3COH. ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஆர்கியோடெரிப்ஸ் கன்சிடர்ட் டு த கனெக்டிங் விங்க். வித் த நீட் லேபிள் டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் த டெக்னிக் ஆஃப் இன்வால்வ் இன் ஜீன் cloning. வாட் இஸ் த chemical equilibrium or the characters, difference between soap and detergents, suggest measure for overcome the problem in alcoholic, use the analogy. இதில் பார்த்தீங்கன்னா increase the crop, radio, phosphorus effective functioning hot, defect in by electric field of, அதே மாதிரி biofortification may be helping for removing of hidden hungers in sow. What are the effects of the hybrid figures in animals? Radar, experience of decay, number of neutrons. Next, a source of producing in sound frequency in 500 Hz moving forwards in listen for within velocity 13 ms-1, the speeds of 330 ms-1. What will frequency or prove the listener? Difference between for sound waves and list waves. Write the difference between homologous organ and analogous organ. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இதனால படிச்சுக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா vinegar is as a pH3. What is the concentrations of H+ ions in the hydroxide concentration solution? 1/10⁻9 in what is the pH of the solution? What is the importance of rainwater harvesting? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா classify the following compounds based on the pattern of the carbon chain and they give their structural formula: propane, benzene, copaltate, purine. அடுத்து define tabular effect, give their application. ரொம்ப ரொம்ப important. next வந்து பார்த்தீங்கன்னா compare the properties of alpha, beta, gamma radiation. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம், give the methods of plant breeding developed in high yielding for variety. Why could not the drug addict for alcohol addiction leave their habitat easily? What is called homologous series? Give any 3, it is a characters. The hydroxide concentrations of what is the solution? Write any 3 features of natural and artificial radioactivity. What is the importance of rainwater harvesting? Next 7 மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டேப்லர் எஃபெக்ட். 7 மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருக்கிறது எதுவும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. டிஸ்கஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இன் ஃபீல்ட் ஆஃப் மெடிசன். கிவ் த எனி 5 இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் fossils. How does the fossilization occurs in plant? What are the precautions and can be taken the preventing for heart disease? Write the difference between homologous organ and analogous organs. Organic farming is better than green revolution. Give the reason. State the 2 conditions necessary for hearing for echo. Explain the types of double displacement reaction within the example. Change the lifestyle is a risk of occurrence for the cardiovascular disease. Can it is a modified the why is suggest the measure for the prevention. ரொம்ப important. Compare the properties of alpha, beta, gamma rays. ரொம்ப ரொம்ப important. இந்த 2 கொஸ்டினும் ரொம்ப ரொம்ப important. Compare the properties of alpha, beta, gamma rays. How is ethanol manufactured from the sugar cane? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆல்கஹால் அடிக்ஷன் அப்படிலாம் ஓவர் ஆல்கம் ப்ராப்ளம். சஜஷன் மெஷர் ஃபார் த ஓவர் கம் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹாலிக். வித் அ நீட் லேபிள் டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் த டெக்னிக் இன்வால்வ் இன் ஃபார் ஜீன் க்ளோனிங். ஜீன் க்ளோனிங் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் பயாலஜியில் இதை படிச்சிருங்க. அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் த மெக்கானிசம் ஆஃப் கிளீனிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் சோப். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வாட் ஆர் த வேரியஸ் அப்ரோச்சஸ் ஆஃப் அப்யூஸ்டு சைல்டு? ஆட் எ நோட் ஆஃப் ஈச் அப்ரோச்சஸ். ஹவு டஸ் த pH பிளே ஆன் த இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்? ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தோன்னா ஹவு த நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இஸ் ஏ ப்ரொபோசல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின். அடுத்து பார்த்தோன்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டைப் 1 அண்ட் டைப் 2 டயபெட்டிக்ஸ் மிலிட்டஸ். பயோஃபர்டிஃபிகேஷன் மேபி ஹெல்ப் இன் ரிமூவிங் ஃபார் த ஹைடன் அங்கர்ஸ் இன் ஹவு. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் மிட் டர்ம் டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி எல்லாத்தையும் சேர்த்து 7 மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 27 மார்க் படிக்கணும். கண்டிப்பாக இந்த 27 மார்க் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எய்தர் ஆரில் தான் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்பாங்க. ஸோ 7 மார்க்கில் 20 படிக்கணும். 4 மார்க்கில் 4 மார்க்கில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 கொஷின் படிக்கணும். ஸோ இப்போலேருந்தே நீங்கள் ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான். ஒரு சில ஸ்கூலில் சிலபஸே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க. கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதை வந்து ஒரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா
டயக்ராம் வந்து நீட்டாக ட்ரா பண்ணி பாருங்கள். 2 மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா ஒரு 50 கொஸ்டின் பக்கம் வந்து பார்த்தோன்னா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் படித்தாலே போதும், கண்டிப்பாக செகண்ட் மீட்டப் இதில் இருந்தால் கேட்பாங்க. வீடியோ என்படுத்த ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மாணவன் ஆசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு வச்சுக்கோங்க. உடனுக்குடன் அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காத நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. தேங்க்யூ.